Hi friends, welcome to Smart Kids. Today's my new video is how to set ringtones. ఈ వీడియో ఇంకొక వీడియోతో లింక్ అయి ఉంది. ఆ వీడియో లింక్ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఇస్తాను. సో నేను ఆ వీడియో లింక్ని కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పోస్ట్ చేస్తాను. అయితే అది ఇంతకుముందు నేను మన పేరుతో రింగ్టోన్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అని చూపించాను. ఇప్పుడు నేను సామ్సంగ్ ఫోన్లో ఎలా రింగ్టోన్ సెట్ చేసుకోవాలని చూపించిపోతున్నాను. అంటే అది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ గో. ఫస్ట్ select please phone ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఫోన్ యాప్ please upgrade recent contact recent please more pop up window సెట్టింగ్స్ please upgrade back more open please upgrade more please up phone తీసుకున్నాను. Wi-Fi quick please upgrade answering and then call alerts and కాల్ అలర్ట్స్ అండ్ రింగ్టోన్స్ తీసుకున్నాను. call please upgrade vibrate when answered play tone when call please upgrade ringtone ringtone ఇదిగోండి, ఇది తీసుకోవాలి రింగ్టోన్. please up 80s ticked add ఇక్కడ యాడ్ నొక్కి sound మనం వాట్సాప్లో వచ్చినావు కానీ దేన్నైనా మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు not ticked radio button odd 20,200,000 ఇట్లా ఉంటాయి, ఇలా చాలా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకటి not ticked radio button odd 20,000,000 home ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మా ఛానల్ వీడియోస్ Arizona లైక్ Street చేసి 20 మీ back ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. please upgrade multilingual select వారు నిర్మమాటంగా 10 లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఈ సబ్స్క్రైబ్ని చేసుకోవడం వల్ల మీకు మా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. please